This morning we will discuss Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 14, the description of the kingdom of God, text 33. Esta mañana vamos a hablar sobre el texto del canto tercero y el capítulo 15, el número 33. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottanam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasa Tato Jamudirayat Tato Yadavirayet Nastapesya Bhadresu Nastaprayesu Adresu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavata Yutama Sloka Bhagavata Yutama Sloka Bhaktir Bhavati Naistiki. Bhakti Bhavati Naistiki. So, Nayantaram Bhagavati Asamasta Kuksha Nayantaram Bhagavati Asamasta Nayantaram Bhagavati Asamasta Kuksha Nayantaram Bhagavati Asamasta Atmanam Atmani Nabo Nabashi Vadira Atmanam Atmani Namo Navasi Vadira Pashyanti Yatra Yuvayo Suralingino Kim Pasyanti Yatra Yuvayo Suralinginoki Vyutpaditam Yudarabedi Bayam Yatosya Yatpaditam Yudarabe Vajam Yatosya Nayantaram Bhagavati Asamasta Kuksha Nayantaram Bhagavati Samasta Kusha Atmanam Atmani Nabo Nabasi Vadiram Atmanam Atmani Namo Navasi Vadira Pashyanti Yatra Yuvayo Suralingino Kim Pasyanti Yatra Yuvayo Suralinginoki Vyutpaditam Yudarabedi Bayam Yatosya Nayantaram Bhagavati Asamasta Kuksha Atmanam Atmani Nabo Nabasi Vadira Pashyanti Yatra Yuvayo Suralingino Kim Vyupaditam Yudarabe Debayam Yatosya. So please. Nayantaram Bhagavati Samasta Kuksha Nayantaram Bhagavati Samasta Kuksha Atmanam Atmani Nabo Navashi Vadira Atmanam Atmano Nabo Nabashi Vadira Yatra Yuvayo Suralinginoki Pashyanti Yatra Yaputam Yudarabe Debayam Yatosya Nayantaram Bhagavati Asamama Kuksha
Atmanam Atmanyam Nabo Nabashivadira Ashantayatra Yubayo Suralinginokim Vyutpaditam Yudarabe Debayam Yatosya Nayantaram bhagavati hasamastakusa Nayantaram Bhagavati Asamasta Kuksa Atmanam Atmani Nabo Nabasivadira Pasyanti yatra yuvayo suralinginokim Syanti Yatra Yuvayo Suralinginokim Vyopaditam Yudarabe Dibayam Yatosya Nahyantaram bhagavati samastakusha Nayantaram Bhagavati Asamasta Kuksa Atmanam atmani navo navasi vadira Atmanam Atmani Nabo Nabasivadira Pasyanti yatra juvajo suralingo nokim Pashanti Yatra Yuvayo Suralinginokim Vyupaditam yudaravedi vajam yatosya Vyopaditam Yudarabe Dibayam Yatosya. Good for the translation. Na, not. No. He, because. Porque. Porque. No porque. Yeah. Porque. Antaram, Antaram. distinction. Distinción. Bhagavati, Bhagavati. in the Supreme Personality of Godhead. En la suprema personalidad de Dios. Iha, here. Aquí. Samasta Kuksa. Samastakusha. Everything is within the abdomen. Todo está dentro del abdomen. Atmanam, Atmanam. the living entity. La vida viviente. Atmani, Atmani. in the super soul. En la superalma. Naba, Nava. the small quantity of air. La pequeña cantidad de aire. Nabasi, Navasi. within the whole air. Dentro del conjunto del aire. Iva, as Como. Dira, the learned. Los eruditos. Pashanti, see. Ver. Yatra, Yatra. in whom. ¿En quién? Yuvayo, Yo. of you too. De ustedes dos. Suralingino, Suralingino. dressed like inhabitants of Vaikuntha. Vestidos como habitantes de Vaikuntha. Kim, Y how, como. Vyutpaditam, Vyupaditam. awakened. Despertado. Desarrollado. Yeah, developed. Yeah. He, Y certainly. ciertamente. Udarabedi, Udarabedi. distinction between the body and the soul. Distinción entre el cuerpo y el alma. Bayam, Vayam. fearfulness. Yata, wherefrom. ¿De dónde? Asya, Hacia of the Supreme Lord. del Señor Supremo. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. In the Vaikuntha world, there is complete harmony between the residents and the Supreme Personality of Godhead, just as here is complete harmony within space between the big and the small skies. Why then is there a seed of fear in this field of harmony? These two persons are dressed like inhabitants of Vaikuntha, but wherefrom can their disharmony come into existence? Traducción por su divina traducción, respuesta al significado por su divina gracia, si la pregunta.
En el mundo Vaikuntha hay completa armonía entre los habitantes y la suprema personalidad de Dios, tal como dentro del espacio hay completa armonía entre los cielos, grande y pequeño. ¿Por qué hay entonces en este marco de armonía una semilla de temor? Estas dos personas se visten como habitantes de Vaikuntha, pero ¿de dónde puede venir su falta de armonía? Yeah. So now the purport, there are 5 paragraphs. We will go paragraph by paragraph. Hay 5 párrafos en el significado, es un poco largo, y vamos a ir párrafo por párrafo. Just as there are different departments in each state in this material world, the civil department and the criminal department, so in God's creation, there are 2 departments of existence. As in the material world, we find that the criminal department is far, far smaller than the civil department. So this material world, which is considered the criminal department, is 1/4 of the entire creation of the Lord. All living entities who are residents of the material universes are considered to be more or less criminals because they do not wish to abide by the order of the Lord, or they are against harmonious activities of God's will. The principle of creation is that the Supreme Lord, the personality of God, is by nature joyful, and he becomes many in order to enhance his transcendental joy. The living entities, like ourselves, being part and parcel of the Supreme Lord, are meant to satisfy the senses of the Lord. Thus, whenever there is a discrepancy in that harmony, immediately the living entity is entrapped by Maya or illusion. Significado. Tal como en cada estado, en este mundo material, hay diferentes departamentos, departamento civil y departamento criminal, en la creación de Dios hay 2 departamentos de existencia. De la misma manera que en el mundo material nos encontramos con que el departamento criminal es muchísimo más pequeño que el departamento civil, también este mundo material que se considera el departamento criminal es una 4ª parte de la creación total del Señor. Todas las entidades vivientes que habitan en los universos materiales se considera que son más o menos criminales porque no desean actuar según la orden del Señor o se oponen a las armoniosas actividades de la voluntad del Señor. El principio básico de la creación es que el Señor Supremo, la personalidad de Dios, es dichoso por naturaleza y para realzar su dicha trascendental se convierte en muchos. Las entidades vivientes como nosotros, siendo partes integrales del Señor Supremo, estamos hechos para satisfacer los sentidos del Señor. De esta manera, cada vez que haya una discrepancia en esa armonía, la entidad viviente queda al momento atrapada por Maya, la ilusión. The external energy of the Lord is called the material world, and the kingdom of the eternal energy of the Lord is called Vaikuntha, or the kingdom of God. In the Vaikuntha world, there is no harmony between the Lord and the residents. Therefore, God's creation in the Vaikuntha world is perfect. There is no cause of fear. The entire kingdom of God is such a completely harmonious unit that there is no possibility of enmity. Everything there is absolute, just as there are many psychological constructions within the body, yet they work in one order for the satisfaction of the stomach. And just as in a machine there are hundreds and thousands of parts, they run in harmony to fulfill the function of the machine. In the Vaikuntha planets, the Lord is perfect, and the inhabitants also perfectly engaged in the service of the Lord. La energía externa del Señor se conoce como mundo material. Y el reino de la energía interna del Señor se conoce como Vaikuntha, el reino de Dios. En el mundo Vaikuntha siempre hay armonía entre el Señor y los que allí habitan.
Por tanto, la creación de Dios es perfecta en el mundo Vaikuntha. No hay causa de temor. La totalidad del reino de Dios es una unidad tan completamente llena de armonía que no se puede dar la enemistad. Todo allí es absoluto. Tal como dentro del cuerpo hay muchas construcciones fisiológicas, pero trabajan todas en una dirección para satisfacer al estómago. Y tal como en una máquina hay cientos y miles de piezas, pero marchan todas armónicamente para cumplir la función de la máquina, en los planetas Vaikuntha el Señor es perfecto y los habitantes se ocupan también de un modo perfecto en servir al Señor. The Mayavadi philosophers, the impersonalists, interpret this verse of Srimad Bhagavatam to mean that the small sky and the big sky are one, but this idea cannot stand. The example of the big sky and the small skies is also applicable within a person's body. The big sky is the body itself, and the intestines and other parts of the body occupy the small sky. Each and every part of the body has individuality, even though occupying a small part of the total body. Similarly, the whole creation is the body of the Supreme Lord, and we created beings or anything that is created are but a small part of that body. The parts of the body are never equal to the whole. This is never possible. In Bhagavad Gita, it is said that the living entities who are part and parcels of the Supreme Lord are eternally part and parcels. According to the Mayavadi philosophers, the living entity in illusion considers himself a part and parcel, although he is actually one and the same as the Supreme Whole. This theory is not valid. The oneness of the whole and the part is in their quality. The qualitative oneness of the small and large portions of the sky does not imply that the small sky becomes the big sky. Los filósofos mayavadis, los impersonalistas, interpretan que este verso del Srimad Bhagavatam significa que el cielo pequeño y el cielo grande son un mismo cielo, pero esta idea no se puede sostener. El ejemplo de los cielos grande y pequeño se puede aplicar también al cuerpo de una persona. El cielo grande es el cuerpo en sí mismo, y los intestinos y otras partes del cuerpo ocupan el cielo pequeño. Todas y cada una de las partes del cuerpo tienen individualidad, aunque ocupan una pequeña parte del cuerpo total. Del mismo modo, la totalidad de la creación es el cuerpo del Señor Supremo. Y nosotros, los seres creados o cualquier cosa creada, no somos más que una pequeña parte de ese cuerpo. Las partes del cuerpo nunca son iguales al todo. Esto nunca es posible. En el Bhagavad Gita se dice que las entidades vivientes, partes integrales del Señor Supremo, son eternamente partes integrales. En opinión de los filósofos medievales, la entidad viviente influida por la ilusión se tiene por parte integral, aunque de hecho es una misma y única realidad con el todo supremo. Esta teoría no es válida. La unidad del todo y la parte es en cuanto a cualidad. La unidad cualitativa de las partes grande y pequeña del cielo no supone que el cielo pequeño se vuelva el cielo grande. There is no cause for the politics of divide and rule in the Vaikuntha planets. There is no fear because of the united interest of the Lord and the residents. Maya means disharmony between the living entities and the Supreme Lord, and Vaikuntha means harmony between them. Actually, all living entities are provided for and maintained by the Lord because he is the supreme living entity, but foolish creatures, although actually under the control of the supreme living entity, defies existence, and that state is called Maya. Sometimes they deny that there is such a being as God. They say everything is void.
and sometimes they deny him in a different way. There may be God, but he has no form. Both these conceptions arise from the rebellious condition of the living entity. As long as this rebellious condition prevails, the material world will continue in disharmony. No hay motivo para políticas de divide y vencerás en los planetas Vaikunthas. No hay temor, porque los intereses del Señor y los habitantes van unidos. Maya significa ausencia de armonía entre las entidades vivientes y el Señor Supremo. Y Vaikuntha significa armonía entre ellos. En realidad, el Señor abastece y mantiene a todas las entidades vivientes, porque Él es la entidad viviente suprema. Pero criaturas necias, aunque en realidad están bajo el control de la entidad viviente suprema, desafían su existencia y esa posición se llama Maya. A veces niegan que exista un ser de las características de Dios. Dicen, todo es vacío. Y a veces le niegan de un modo diferente. Puede que haya Dios, pero no tiene forma. Ambos conceptos surgen de la condición rebelde de la entidad viviente. Mientras esa condición rebelde prevalezca, el mundo material continuará inarmónico. Harmony or disharmony is realized because of the law and order of a particular place. Religion is the law and order of the Supreme Lord. In the Srimad Bhagavad Gita, we find that religion means devotional service or Krishna consciousness. Krishna says, give up all other religious principles and simply become a soul surrendered unto me. This is religion. When one is fully conscious that Krishna is the supreme enjoyer and supreme Lord, and one acts accordingly, that is real religion. Anything which goes against this principle is not religion. Krishna therefore says, just give up all other religious principles. In the spiritual world, this religious principle of Krishna consciousness is maintained in harmony, and therefore that world is called Vaikuntha. In the same principle, if the same principles can be adopted here, wholly or partially, then it is also Vaikuntha. So it is with any society, such as the International Society for Krishna Consciousness. If the members of the International Society for Krishna Consciousness, putting faith in Krishna as the center, living in harmony according to the order and principles of Bhagavad Gita, then they are living in Vaikuntha, not in the material world. Armonía o falta de armonía se definen en virtud de la ley y orden de un determinado sitio. La religión es la ley y la orden del Señor Supremo. En el Srimad Bhagavad Gita descubrimos que religión quiere decir servicio devocional o conciencia de Krishna. Krishna dice, abandona todos los demás principios religiosos y simplemente vuelve con una entrega a mí. Esto es religión. Cuando se está completamente consciente de que Krishna es el disfrutador supremo y el Señor supremo, y se actúa de acuerdo con esto, esto es verdadera religión. Cualquier cosa que vaya contra este principio no es religión. Por lo tanto, Krishna dice simplemente abandona todos los demás principios religiosos. En el mundo espiritual se mantiene armónicamente este principio religioso de la conciencia de Krishna y por eso ese mundo se llama Vaikuntha. Si se pueden adoptar aquí los mismos principios, completa o parcialmente, entonces esto es Vaikuntha. Y lo mismo ocurre con cualquier sociedad, como la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Si los miembros de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, poniendo como centro la fe en Krishna, viven armónicamente de acuerdo con el orden y los principios de la Bhagavad Gita, entonces están viviendo en Vaikuntha y no en este mundo material.
Om Ahyanati Mandasya Chinam Chala Shalakaya Shakshunvitam Yena Tasmai Shigurve Namah Chaitanya Manopistam Stapitam Yena Bhutaleshvam Rupakadamyam Dadati Svapalantikam Vandeham Shiyuda Padakamanam Shigam Vaishnavam Shah Shri Rupam Jaganatam Saganaragnatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pajana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagalita Dalita Shivishakam Vitam Shah Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jatpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavana Sutta Devi Pranamama Hare Pre Panka Kalptavisha Kripa Sindhavesha Patanam Pavanavyo Vaishnavyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sati Gaura Bhaktavana Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Paskachai Desatari. So, this verse explains the consciousness of those in Vaikuntha, the spiritual world. Este verso explica la conciencia de aquellos que residen en Vaikuntha, en el mundo espiritual. It's a consciousness of living in harmony with the Supreme Lord. Es una conciencia de vivir en armonía con el Señor Supremo. In essence, spiritual consciousness is the consciousness where we always think that we are a servant of the Lord. En esencia, la conciencia espiritual es la conciencia en la cual pensamos que somos el sirviente del Señor. When Radhanath Maharaj was traveling overland from Europe to India, who was traveling overland, from Europe to India. Cuando Radha Maharaj estaba viajando desde Europa hasta la India, he visited many places in India before he came in contact with Srila Prabhupada and the movement. Tuvo muchas experiencias en India antes de contactar con el movimiento de Prabhupada. And he was staying in Vrindavan. Él estaba en Vrindavan, se quedaba en Vrindavan. I forgot the name of the devotee, but he was staying with an elder devotee, was nearly 80 years old. Él vivía con un devoto mayor que tenía casi 80 años. And he was given the service to take care of Radha Krishna deities. Y él le dio el servicio de que se ocupara de las deidades de Radha y Krishna. Radha Gopi Jana Vallabha. Yeah. And he had to vow that he would never leave the deities, the service of the deities. So for 15 years already, he was always staying with the deities, serving them, cooking for them. 15. How many years? 15. 15. Por 15 años. 15. Durante 15 años estuvo allí sirviendo a las deidades, tomando cuidado de ellas. And he was cooking very simple every day with the donations he got.
y cocinaba muy simple para ellas con las donaciones que conseguía. Radhanath Maharaj, before he became a devotee, was staying for a few weeks with this pujari and these deities. Radhanath Maharaj no era el que tenía este servicio, era el señor mayor, el devoto mayor. Y Radhanath Maharaj se quedaba con este devoto. It was a very small place, one room. Vivía en una habitación muy pequeña. And every day he offered Radhanath Maharaj at that time, he was 80, 20 years old. En aquel momento Radhanath Maharaj solo tenía 19 o 20 años. And every day he was offered chapatis, which were offered to the deities. Y cada día le ofrecía chapatis que habían sido ofrecidos a las deidades. So Radhanath Maharaj did also parikrama at that time. En aquel tiempo también Maharaj hacía parikram de Vrindavan. And during the parikram, some devotees told him, you should not eat all these chapatis he's offering you, because that's the only thing he eats. Y algunos devotos cuando fue en parikram le dijeron, tú no deberías de comerte los chapatis que él ofrece a la deidad, porque este sadhu es lo único que come. Because you are accepting his chapatis, the prasadam, then he has not eaten for 4 or 5 days. Y debido a que él te da los únicos chapatis que tiene, él tiene varios días sin comer. So then he came back to this pujari and said, yeah, he offered them again chapatis, but he would refuse. Y de nuevo, cuando regresó con el pujari volvió a ofrecer los chapatis, pero él lo rechazó. He said, no, he said, you have to accept. Y él le dijo, no, tú no puedes rechazar, tienes que aceptarlo. You are Gopijana Vallabha's friend, and therefore I must serve you. Tú eres el amigo de Gopijana Vallabha y por lo tanto tengo que servirte. He said, I'm only a servant. Yo solamente lo sirvo a él. Anyway, that he had to accept his chapat. Así que él se vio obligado a aceptar los chapatis. But he was also staying there overnight. Pero también se quedaba allí toda la noche, por las noches. And probably it was November, December, it's quite cold at night in Vrindavan. Y en Vrindavan, en los meses de noviembre y diciembre, es bastante frío por la noche. So he was trying to sleep with a shudder, but covered with a shudder, but it was still cold at night. Y aunque tenía un chándal y trataba de dormir tapándose con él, todavía hacía frío, no le llegaba. ¿no? But the pujari covered him with how do you call it, a cloth, a blanket, yeah. Pero el pujari, cuando lo veía, lo cubría con una manta. But then he saw that that he had a blanket, but the old man was lying on the floor without blanket, and it was cold. Entonces él estaba calentito y con la manta, pero se dio cuenta de que el pujari estaba allí tirado en el suelo y que no tenía ni siquiera la manta. And he said, no, that you should have that blanket. Y entonces Maharaj le dijo, no, eres tú el que tiene que ponerse la manta. And he said, no, you are Gopijana Vallabha's friend. I have to serve you. You should keep the blanket. Le dijo, no, Maharaj, tú eres el amigo de Gopijana Vallabha, yo tengo que servirte. And Radhanath Swami said, then I'm going away. Y entonces Maharaj le dijo, entonces me voy. So then he accepted the blanket. Entonces el pujari aceptó la manta. And Radhanath Maharaj was
sleeping a bit, Y Ramana Maharaj dormía parte. and then he felt quite warm. Y de repente comenzó a sentirse muy calentito. And the Pujari had covered them again with the blanket. Pujari había cogido la manta y se la había puesto encima. So that happened a few times. Y esto pasó varias veces. And in that little place where he did the puja, there was no water. No, No en water. aquel lugar en el que hacían la puya no había agua. So I had to go every day about 2 kilometers to the Yamuna with 2 buckets to get water. Tenían que ir cada día y recorrer unos 2 kilómetros con 2 cubos para conseguir agua del Yamuna. And Radhanath Maharaj wanted to help him carrying the water because he was 80 years old. It was heavy for him because he was also very thin and difficult to carry. Maharaj Radhanath quería ayudarle porque el pujari este era muy delgadito, ya tenía 80 años y le costaba cargar aquel agua. But he didn't want that he would help him. He said, no, I'm a serf. I'm only the servant. Pero él no se dejó ayudar, le dijo, no, yo soy el que tiene que servir. So he lived really by that principle. He's a servant of the servant. Él realmente vivía de acuerdo con el principio de ser el sirviente del sirviente. So that's the difference between material consciousness and spiritual consciousness. Esta es la diferencia entre la conciencia material y la conciencia espiritual. Material consciousness puts blocks between Krishna and us. La conciencia material pone un muro entre Krishna y nosotros. There are many times we start to chant, but then we try to concentrate, but then the mind wants to do something else. A veces tratamos de cantar y tratamos de concentrar nuestra mente mientras cantamos. We think we have more important things to do. Pero enseguida comenzamos a pensar en otras cosas que pensamos que son más importantes. The mind says you should make your shopping list. The mind says you should make your shopping list. La mente te dice constantemente tú tienes que hacer tu lista de la compra. That so many things come in the mind, and we have always to bring it back. All blocks between us and Krishna. Siempre tenemos que traerla de vuelta. Ella siempre está bloqueando nos bloquea con Krishna. All manifestations of I and mine. But spiritual consciousness means bringing the devotees together. Pero la conciencia espiritual significa que todos los devotos se unan. So bring them together with Krishna. Pero se unan con Krishna. That's the mode of the essence of Vrindavan. Esta es el humor de Vrindavan. In Vrindavan, everyone wants to bring Radha and Krishna together. En Vrindavan, todo el mundo vamos. En Vrindavan, Everyone wants to bring Radha and Krishna together. En Vrindavan, lo que quiere todo el mundo en Vrindavan es que Radha y Krishna se unan. Krishna is the energetic, Krishna es el energético and Radha represents the energy. y Radha representa la energía. The highest energy is Ladini Shakti, Su energía es la Shakti, is devotion for Krishna, is the highest spiritual energy. que es devoción por Krishna y es la energía espiritual más elevada. But Radha is many expansions. Y Radha tiene muchas expansiones. All the gopis are expansions. Todas las gopis son sus expansiones. All the Lakshmis in Vaikunthas are expansions. Así como todas las Lakshmis de Vaikuntha, que también son sus expansiones.
And in the material world, the Durga, the material energy, also our expansion. Y aquí en el mundo material, Durga, que es la energía material, también es su expansión. So you have Krishna and you have his energies, Radha. Krishna tiene sus energías. Devotees want also always to bring the energy, to use the energy in the service of Krishna. Los devotos también quieren utilizar la energía de tal forma que esta energía se vincule o se conecte con Krishna. A materialist sees a flower, a beautiful flower, Cuando un materialista ve una flor muy bella, and wants to sniff the flower, enjoy it. inmediatamente oler esa flor y disfrutarla. The devotee sees a flower, Cuando un devoto ve una flor, say, oh, what a beautiful flower, it's created by Krishna. He's the greatest artist. lo que piensa es qué flor tan maravillosa ha sido creado por Krishna. Él es el más grande de los artistas. And I want the flower to offer it to Krishna. Y yo quiero que esta flor sea ofrecida a Krishna. Like, so everything is Krishna's energy, Todo es la energía de Krishna. but thinking that this energy is meant for my pleasure, Pero el hecho de pensar que esta energía es para mi propio placer, I want the energy, but not the energetic. quiero la energía, pero no quiero saber nada de la energía. I want Radha for my enjoyment, but not Krishna. Yo quiero que Radha esté aquí para mi disfrute, pero no quiero saber nada de Krishna. That separate mentality, Esta mentalidad separatista that's material consciousness. es conciencia material. If you have that material consciousness, then we are put in the prison house of the material world. Cuando tenemos conciencia material, se nos coloca en la prisión del mundo material. And that Rupa Manjari in Radha, she was doing for some time preaching to prisoners. Hay una devota en Radha que se llama Rupa Manjari. Rupa Manjari Yeah. Mataji, que por algún tiempo estuvo yendo a visitar a los prisioneros. And she had contact with a prisoner and she called the prisoner in the prison. Ella llamaba tenía los teléfonos y los llamaba a la prisión. And the prisoner said, you know, I'm a criminal. Y a los prisioneros decían, tú sabes que yo soy un criminal, I'm in the prison. estoy en la cárcel. And Rupa Manjari said, I'm also a criminal. I'm also in the prison. Y esta Rupa Manjari dice, yo también soy criminal, yo también estoy en la cárcel. So by that, we can understand that this material world is a prison. Así que podemos entender de esta manera que este mundo material no es más que una prisión. As a spirit soul, we belong to this Vaikuntha world. As a spirit soul, our home is this Vaikuntha world. Como almas espirituales, nuestro verdadero hogar es este hogar de Vaikuntha. There you can serve Krishna in all freedom. Allí se puede servir a Krishna con toda libertad. But in this material world, what is our freedom? Pero ¿cuál es nuestra libertad aquí en este mundo material? When you become a devotee, you start to get some freedom. Cuando te vuelves devoto, comienzas a tener cierta libertad. The conditioned soul has no freedom. Porque el alma condicionada no tiene libertad de ninguna manera. They are bound to follow their minds. Ellos simplemente siguen a sus mentes. They are controlled by their minds. Están totalmente controlados por su mente. That a devotee, he realizes quickly just by chanting Hare Krishna, I'm not this mind. El devoto rápidamente, por el hecho de cantar Hare Krishna, comprende que yo no soy esta mente. He knows the mind is an instrument. Sabe que la mente no es más que un instrumento. An instrument I have to use in Krishna's service. Es un instrumento que debo utilizar al servicio de Krishna. I should not become the slave of the mind. Yo no me debo volver
esclavo de mi mente. The mind tells you now become depressed. La mente te dice ahora que Depresivo o algo así. ahora está depresiva, Yeah, there is no hope anymore. Ya no hay esperanza. que ya no hay más esperanza. Can you separate a little bit of the mic? Yeah, so then, It's difficult to- yeah. Yeah. So then the mind tells you there is no hope anymore. Así que la mente te dice, ya no hay esperanza. Many times people are killed by their minds on that way. Muchas veces la gente es matada por su propia mente. But it's very important for a devotee. A devotee doesn't take the mind very serious. El devoto, esto es algo muy importante, no toma la mente muy en serio, It's just an instrument. porque es simplemente un instrumento. But those who are under the sway of lust, under the control of lust, Aquellos que están bajo el control de la lujuria they are bound to identify with the mind. están obligados a identificarse con la mente. And the mind means Maya. Y la mente significa Maya. The mind will degrade us, La mente algoritmos will degrade us. Degrada. los degrada. Degradation. Sorry. Yes, yes. So this is our situation. Esta es nuestra situación. But in the Vaikuntha world, everyone has this mentality of the servant of the servant. Pero en el mundo de Vaikuntha, cada quien tiene esta mentalidad de sirviente del sirviente. And there is no question of I and mine. Y no hay ni siquiera cuestión de yo y mío. You know, in the spiritual world, there is no question that this is my house or this is that. No, I'm only serving. En el mundo espiritual, nadie piensa que esta es mi casa o que esto es mío. Allí lo único que saben hacer es servir. But in this material world, we become attached to so many things. Pero en este mundo material nos volvemos apegados a tantas cosas. We hear about Krishna consciousness. Yes, Acerca de la conciencia de Krishna, we know everything belongs to Krishna. I have to become detached. que todo le pertenece a Krishna, que tenemos que volvernos desapegados. But still, we cannot let go. We have still the tendency to think, this is mine and I have to conquer over it. Pero a pesar de todo, esta tendencia no la soltamos de pensar que yo soy el amo y Puedo conquistar. puedo acapararlo todo. It's like a person embracing a tree and says to the tree, let me go, let me go. Es como una persona que se abraza muy fuerte a un árbol y comienza a decirle al árbol, déjame ir, déjame ir. And then someone is passing by and said, but it's you who are holding on the tree. Pero alguien que pasa por allí le dice, pero ¿qué haces? Eres tú el que se está agarrando al árbol. But sometimes we are just too attached. Muchas veces es que simplemente estamos demasiado apegados. And then suddenly Krishna makes arrangements by force that we have to let it go. Everything is taken away suddenly. Y de repente Krishna comienza a hacer arreglos de que tenemos que soltarlo y que nos lo quita todo de repente. And we become very disturbed. Y nos volvemos muy perturbados. But it's Krishna giving us a favor. Pero simplemente Krishna haciéndonos un favor. It breaks your attachment by force. Está rompiendo tus apegos a la fuerza. Give up this illusion that you think things are mine in this world. La misma ilusión. Give up the illusion that things in this world are mine. Abandona esa ilusión de pensar que todo lo que ves en este mundo es para mí. So because this consciousness where we try to separate things from Krishna, Es esta conciencia que en la que tratamos de separar las cosas de Krishna, makes you a criminal, la que te hace un criminal. and criminals must suffer. Y
y los criminales tienen que sufrir. Therefore, we are trying in this material world to learn here from the Vaikuntha Vasis how to live in a spiritual way. Por lo tanto, estamos aquí en el mundo material tratando de aprender de los Vaikuntha Vasis cómo vivir en el mundo espiritual. And all devotees who support each other, who think themselves the servant of the servant, they create spiritual relationships, relationship of deep love. Y estos devotos que practican el hecho de ser el sirviente del sirviente crean un tipo de relaciones que son las relaciones que existen en el mundo espiritual. The first time I met devotees was in Antwerp. The first time I met devotees was in Antwerp, Amberes. En Amberes. La primera vez que él vio a los devotos fue en Amberes. So I entered the temple. I was an accountant. I was dressed in a confection suit with tie. Él entró en el templo, pero estaba vestido con un traje porque él era un contable y esta era la ropa con la que él usaba para trabajar y para todo. And the devotee who received me was very nice. Y el devoto que lo recibió era muy bien, muy bueno. The first thing I noticed is that it was interesting to hear what I was saying. Lo primero que notó fue que ese devoto tenía interés en escuchar lo que él tenía que decir. So I found an extraordinary quality. Encontré que esto era una cualidad extraordinaria. Someone is hearing what you are saying. That's already very rare in this material. Alguien quiere escuchar lo que yo tengo que decir, algo que ya es tan raro en este mundo material. And the devotee was very nice with me. He offered me sweets. El devoto fue muy amable con él, le ofreció dulces. But of course, my heart was not pure. My heart was impure. Pero su corazón, por supuesto, estaba todavía impuro. Therefore, I was thinking, they are so nice with me. Y por lo tanto, le estaba pensando que son tan buenos conmigo. But what do they want from me? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que están buscando en mí? Everyone in this world wants as a motive to get. Todo el mundo en este mundo material, todos en este mundo material están siempre buscando a ver qué saco de ahí. Relationships in this world are always motivated. Todas las relaciones en este mundo están siempre motivadas. You give to me and I take from you. Tú me das a mí y yo tomo de ti. That's mostly material relationships. Estas son las relaciones materiales. But I could not find any motive in his behavior. En este devoto no pude encontrar ningún motivo. So in that way, De esta manera, I could understand. That was my first lesson in spiritual relationships. que esa fue su primera lección en las relaciones espirituales. Just by the behavior of the devotee. Simplemente por el comportamiento que tuvo aquel devoto conmigo. If we want to develop loving relationships, Si queréis desarrollar relaciones amorosas, then we have to become the servant of the servant of the servant. entonces tenemos que volvernos el sirviente de este Dios. So I wrote one sentence of explaining the essence of this verse. Él ha resumido en una frase la esencia de este verso. I'm not saying it is the only lesson to learn from this verse. No está diciendo que sea la única lección que uno puede aprender de este verso. But that is what I perceived or learned from it. Pero esto
esto es lo que él ha percibido o ha aprendido de este mundo. The essence is service to the Vaishnavas. La esencia es el servicio a los Vaishnavas. If we serve the devotees nicely, then Krishna will accept our devotional service. Si servimos bien a los devotos, entonces Krishna aceptará nuestro servicio devocional. So that's the consciousness of using everything in Krishna's service. Esta es la conciencia de utilizar todo al servicio de Krishna. So we are also Krishna's energy, Nosotros estamos también sirviendo la energía de Krishna and therefore we must dedicate our life to Krishna's service. y por lo tanto debemos dedicar nuestra vida al servicio de Krishna, Bring Radha and Krishna together. tratando de reunir a Radha y Krishna. Like the Vrajavasis, they want all Radha and Krishna together. Todos los Vrajavasis quieren reunir a Radha y Krishna, On exception of Chotila and Kotila. excepto Datila y Kuchina. But that's to give spice to the Esto es pastime. para ponerle especias. Yeah. Pasatiempo. That otherwise there is no there is no animo, no, yeah. Si no, no hay chispa. That but of course that is devotional service, and that is it, also the teachings of Narada Muni. Esto es servicio devocional y también son las enseñanzas de Narada Muni. Narada Muni met Ravan, Narada Muni se había encontrado with Ravana. Ravana. Ravan had abducted Sita, Ravana había secuestrado, raptado a Sita. and Narada Muni said, you should give Sita back to Ram. Y Narada Muni fue y le dijo, tú deberías darle Sita de vuelta a Ram. So Radha with Krishna or Sita with Ram. Radha con Krishna o Sita con Ram. And Ravan became angry Pero Ravana se puso muy furioso that, and he took his sword. y sacó su espada. And he tried to kill Narada Muni and went to his transcendental body. It was zip, but he tried to kill him. Y trató de matar a Narada Muni con la espada. No sé Yeah, I will explain. ¿Okay? ¿Cómo? Haciendo Como algo así, así. ¿no? Un zigzag. Un zigzag. a Narada Muni. Yeah. So he went to his body, to his spiritual body, Narada Muni's body with the sword, zip, but nothing happened. Narada Muni was still dancing and singing. De un lado y del otro, haciendo una cruz del cuerpo de Narada Muni, pero como el cuerpo de Narada era espiritual, no pudo hacerle nada. So then after that, Ravan became a little diplomatic. Diplomático. Pero después de esto, Ravana se volvió un poco diplomático. Ravan asked Narada Muni, what kind of body do you have? Y le preguntó a Narada, ¿qué tipo de cuerpo tienes? And Narada Muni said, oh, this is a spiritual body. Y Narada Muni le dijo, tengo un cuerpo especial. And Ravan asked, can I also get such a body? Y Ravana le contestó, ¿y yo podría conseguir un cuerpo así? And Narada Muni said, no problem. You only must do devotional service to Lord Ram. Y sin ningún problema. Lo único que tienes que hacer es realizar servicio devocional para el Señor Ram. And Ravan said, impossible. Y Ravana dijo, imposible. So we are in this world all small Ravans. Y todos en este mundo material somos pequeños Ravanas. But Krishna Consciousness movement and the Bhagavatam prepares us to live again in harmony with Krishna. Pero este movimiento
el Srimad Bhagavatam nos están preparando de nuevo para poder volver a tener a vivir de forma armoniosa con Krishna. So in the introduction of Bhagavad Gita, En el verso del Bhagavad Gita, which verse? no, in the En la introduction introducción of del Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, there Srila Prabhupada calls the spirit soul the cooperator. ya allí, Srila Prabhupada dice que el alma espiritual es la cooperadora. One who cooperates with Krishna. Alguien que coopera con Krishna. And this art of cooperation is explained in this verse. Y este acto de cooperación es el que se explica en este verso. And Prabhupada stresses, if we develop this attitude and live in harmony with Krishna, Y Prabhupada enfatiza que si desarrollamos esta actitud de vivir en armonía con Krishna, then we are living as good as in Vaikuntha. entonces podemos vivir de la misma forma que se vive en Vaikuntha. So therefore, we should put all our eye and mind aside and together cooperate to serve Krishna. Y por lo tanto tenemos que poner nuestro yo y mío aparte y todos juntos tratar de cooperar con Krishna. Nobody is more or less than one another. We are all part and parcels of Krishna. Partes y porciones de Krishna, no hay uno que sea mejor o peor. Externally, we may play different roles. Externamente puede que tengamos diferentes papeles, diferentes posiciones. But Krishna is in our heart and he values all our devotional service. Pero Krishna está en nuestro corazón y él valora todos nuestros servicios devocionales. So this is what I could say on this verse of today. Esto es lo que nos puede decir hoy acerca de este verso. Any comments, Y si hay comentarios. questions? Yes. Yo me sale del corazón decirle, Más fuerte, por favor. que me sale del corazón decirle, Maharaj, usted sería tan bondadoso de venir con frecuencia a este humilde templo y darnos la enseñanza de cómo debemos de comportarnos como habitantes del Vaikuntha. Maharaj, she's telling you from the heart, please come more often to this temple to teach us how to develop all these qualities that we are speaking of. There is an issue here because I'm coming here to learn this from you. Pues que venga más. Y Yangi tiene una pregunta. Yes, Yangi? Hare Krishna, thank you very much for the class, and we are very happy to listen from you. La pregunta es acerca del verso de abandona todos los demás, los principios religiosos y simplemente entrégate a Dios. Sí, vale. Bueno, vamos a ver. You know that verse on Bhagavad Gita that you mentioned, no? Leave all the religious principles and just entrégate, como se dice? Surrender to me. This verse. I want to know if this verse is just for persons who are in Avadhuta stage, because we know that Srila Prabhupada said also, you mentioned, no, I think somewhere, no, in the verse, I think, in that verse from today, he said, all the members of ISKCON society, if they live according to the principles and order of the Bhagavad Gita, they will live in Vaikuntha. So, can you if you said that
that verse of Bhagavad Gita is for avadutas just, and not for practitioners of the Bhakti Yoga process. La pregunta de Liliani es que este verso que estamos que abandonar todo tipo de religión y simplemente ríndete a mí, si es simplemente para los avadutas o es para todo tipo de practicantes de la conciencia de Krishna. ¿Está bien, Liliani? Sí, bueno, y avaduta decir, para quien no lo sepa, que avaduta es como una persona que ya vive de una manera, es una orden de renuncia, pero ya muy extrema, que ya pues eso. Vale, pues ahora Maharaj te contesta. Thank you for your question. Gracias por la pregunta. Krishna says, Sarva Dharmam Parityamam Kam Samvacham Sam Sarva Palpapyam Mokshayisyasmi Ma Chuchaha. Just give up all these other dharmas, all what I explained before, and just surrender unto me. Simplemente abandona todos los dharmas, todos los otros dharmas que yo te he explicado antes y ríndete a mí. So at the end of the Bhagavad Gita, Krishna says, I will give you the, because he does it in 3 parts, Krishna. He says, I will give you the confidential knowledge, the more confidential knowledge, and then the most confidential knowledge. El conocimiento confidencial, el más confidencial y el super confidencial. So Krishna then says, I will give you the highest, the most confidential knowledge. Krishna dice, te voy a dar el conocimiento más confidencial. And then he gives that. Y lo da. Man mano bhavamad bhakto maji mam namasko. The highest knowledge, highest religious principle is always think of me. El principio más religioso, más elevado es el verso que Maharaj citó, simplemente piensa en mí. So, if you always think of me, what will happen? Y si tú piensas siempre en mí, ¿qué pasa? It doesn't happen immediately. No va a pasar inmediatamente, claro. It is bhavamad bhakto. Then you will become my devotee. Entonces lo que dice es que te volverás mi devotee. And when you become the devotee of Krishna, what do? Y cuando tú te vuelves devoto de Krishna, ¿qué es lo que haces? Majai, you worship Krishna, you serve Krishna. Adoras a Krishna, sirves a Krishna. Mam namaskar, you will offer him respect. Ofrece respeto a Krishna. So in the next verse, Krishna says, En el verso siguiente, Krishna dice, surrender unto me. ríndete a mí. Surrender means you follow this supreme instruction. Ríndete a mí significa sigue esta sublime instrucción. Perform devotional service. Realiza servicio devocional And give up all the other things. y abandona todas las demás cosas. This is the direct path. This is surrender. This is surrender. Él dice, entrégate. So that is the meaning of surrender here. Así que este es el significado de entregarse. That it does not mean becoming an avaduta, giving up suddenly everything. No significa vuélvete una avaduta y abandónalo todo súbitamente. No, you start the process of bhakti. No, lo que dice es comienza el proceso del bhakti. So Krishna says it's a process. Krishna lo dice, es un proceso. He explained that process before already in the 4th chapter. Este proceso ya lo explicó en el 4º capítulo. Vitaraga Bhayakota Manmaya Mamupashita Bhavokana Tapasa Putamad Bhavam Agata. It says you should, the process is you should get rid of fear and attachment. El proceso consiste en liberarte de temores, liberarte de apegos. And from anger, you should get rid of that. Tienes que liberarte de la ira. That
that means by thinking of Krishna, we get rid of that gradually. Eso We become purified. quiere decir que por el hecho de pensar en Krishna gradualmente alcanzamos eso, y nos volvemos purificados. And Krishna said, if you become purified, then you get transcendental knowledge from within the heart. You start to understand. Krishna dice que cuando te vuelves purificado, comienzas a obtener conocimiento trascendental desde el corazón. You start to understand that I'm a part and parcel of Krishna, I must serve Krishna. Y súbitamente entiendes que yo soy parte y porción de Krishna y comienzas a servir a Krishna. And then by serving Krishna, the verse says, you develop love for me. Y el verso dice que si tú me sirves, por el hecho de servirme vas a desarrollar amor por mí. So it's a process. Así que es un proceso. Surrender is not a suddenly thing. El hecho de rendirse a Krishna no es algo que ocurre súbitamente. Surrender means following Krishna's supreme instruction. Rendirse significa seguir las sublimes instrucciones. Man manabhav madhatu bhakto machi mam namasko. Hare Krishna. Does that help? ¿Te ayuda? Hare Krishna. Good. Yes, Mataji, behind you. Más fuerte. Sí, dile, luego nos vale. Ok. I was just wondering about what you say is spiritual world. How in spiritual devotees ustedes they are not attached to anything. They don't have houses, they don't have anything. Yeah. So just their main service is just to serve Radha and Krishna. I was just wondering if this is applicable in the natural world, because here we are so much passionate into the last moment. We are the deathbed, but we still don't believe anything. Somehow or other. Yeah, yeah, please. Usted habla de las relaciones y la conciencia en el mundo espiritual, como simplemente los devotos allí se preocupan de servir a Radha y Krishna sin ningún tipo de apego, pero aquí en el mundo material todos somos tan apegados hasta el momento, hasta la cama de muerte, cuando estamos ya yéndonos, continuamos con todos nuestros apegos. Entonces él se pregunta si esto es posible en el mundo material. So in the spiritual world, everything serves Krishna. En el mundo espiritual todo sirve a Krishna. It agrees to cooperate with Krishna. Siempre y cuando están de acuerdo en cooperar con Krishna. So it means they are completely surrendered to Krishna. Eso significa que están completamente entregados a Krishna. Krishna says in Bhagavad Gita, if you surrender unto me, I will take care of you. So it's not that there are no facilities in the spiritual world, but whatever you need is automatically fulfilled. But in the material world, we need to live the body to keep it alive. And we need facilities. And to a certain extent, we are attached to it, yes. To a certain extent, we are attached to these facilities. But Sri Upanishad said we have all our quota. In Sri Upanishad, it is said that we have all a quota. A quota means, yeah, the quota means what the minimum you need to keep body and soul together. So a devotee needs a clean place to stay, where needs
food, some simple clothes, and so on. ropa simple, etcétera, etcétera. That so we need these things. Claro que las necesitamos, sí. And Krishna said that's okay. Y Krishna dice, está bien, But you should not want to have more than what you need. pero no debes aspirar a tener más de lo que necesitas. If you become attached to more what you need, then you are accruing or trying to get the quota of others. Si tú te apegas a más de lo que puedes necesitar, entonces estás usurpando la cuota que les pertenece a otros. Therefore, because we are not following that principle in this world, this place, as this material world, becomes a horrible place. Porque no seguimos este principio en el mundo material, nos encontramos con que este mundo material es un lugar horrible. They call it so-called economic development, Lo llaman desarrollo económico, based on greed, basado en la codicia. getting more and more. Consigue más y más. And it is said that 350, the 350 most rich people in the world, Se dice que las 350 personas más ricas del mundo they possess 40 or 50% of all the wealth. poseen el 40 o 50% de toda la riqueza del planeta. It's just crazy Es una locura. that this is capitalism. Esto es el capitalismo. It's trying to exploit others for one's own so-called material welfare. Tratar de explotar a otros para el así llamado beneficio personal. And that goes completely against the principle of Vaikuntha. Y esto va totalmente en contra de los principios de Vaikuntha. I hope this helps. Espero que te ayude. Thank you. Good. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. Bhakti Vaibhava Maharaj ki jai.